Geukia jirani yako mwambie, it is the time and season for restoration. When your time and season has come for restoration, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Ningetaka kuleta neno la Bwana kwa dakika chache. Leo ni mwanzo, kesho niko hapa, kesho kutwa. Waswahili wanasema mtondo, na hiyo ingine mtondo. Kuna ingine? Haya, praise the Lord. Amen. I am a teacher, kama vile Reverend amesema. I'm a teacher of the word and at the same time a preacher. Praise the Lord. Lakini hiyo neema Mungu amelipa, na kwa hivyo tutaweza kutembea pamoja katika neema ya Bwana, na Mungu wetu atatubariki katika jina la Yesu. Praise the Lord. Kama kuna kiu na njaa niko nayo, wewe najua uko nayo, mimi niko nayo zaidi yako. Praise the Lord. Maana neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, na alisema kwa kinywa cha Isaia ya kwamba hakuna wakati atalituma neno lake liweze kumrudia kabla litimize kusudi lake. Praise the Lord. Kwa hivyo naamini ya kwamba lile neno ambalo Mungu ameliandaa kwa sababu yako na kwa sababu yangu halitamrudia kabla litimize hata kusudi lake. Praise the Lord. Hallelujah. Kama kuna kitu naamini jioni ya leo, kesho na kesho kutwa na siku ambazo Mungu ametupatia ni urejesho katika maisha yetu. Praise the Lord. Urejesho katika nyumba ya Mungu, urejesho katika familia zetu, urejesho katika hata taifa letu, urejesho katika eneo zote katika jina la Yesu. Allow me to give you definition of restoration. What is to restore? Kurestore ni nini? Kurejesha ni nini? Kwa sababu tunaongea mambo ya nirejeshe, Mungu nirejeshe, Mungu turejeshe, naomba unirejeshe. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu Mungu atarejesha, inamaanisha nini? Allow me to give you simple definition of restore. What is to restore? Two only, and then I'll continue. It is the act of bringing back. What is restoration? It is the act of bringing back or return something to its previous condition. It is the act of bringing back. Restore. Restoration is what? It is the act, nintendo, lile la kurudisha, to bring back something to its previous condition, or to return something, kurudisha kitu ili kiweze kurudi vile ambavyo kilikuwa. Praise the Lord. Hallelujah. So to restore is to bring back, is to return. Ni kurudisha kitu mahali ambapo kilikuwa kinarudishwa. Condition yake vile ilikuwa hapo mbeleni inarudishwa vile ambavyo ilikuwa. Hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba kuna vitu ambavyo havimo mahali ambapo vilikuwa pale mwanzo. Praise the Lord. Kuna kitu ambacho kilikuwa lakini hakiko. Praise the Lord. Na kwa hivyo to restore is to bring back, ni kurudisha something to its previous condition, the way it was, iweze kurudi vile. Praise the Lord. Na kwa hivyo nataka kuamini ya kwamba kama kuna jambo ambalo lilihamishwa, likaondolewa mahali ambapo lilikuwa, lakini likapelekwa mahali pengine ambapo si mahali pake, litarudishwa katika position yake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Aidha ni kiroho, aidha ni kipesa, aidha ni kimaisha, ya kwamba ukang'olewa from a place ukapelekwa mahali pengine ambapo si pako, na si pale ambapo the original place ambapo Mungu alikuwa amekupangia. Then the grace of God, the power of God, the Spirit of God will take you back. Can I hear somebody shout amen? Hallelujah. Now when the restoration is to bring back, is to return.
Glory be to God. Kwa hiyo wakati Mungu anapoahidi, kwa sababu tunaona katika maandiko God is promising to restore, ni kumaanisha kwamba God is at work to return, to bring back something. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kitu kitarudi kanisani. Nasema kuna kitu kitarudi kanisani. Hallelujah. Kuna kitu kitarudi kwa ndoa. Kuna kitu kitarudi kwa familia. Kuna kitu kitarudi kwa mfuko. Kuna kitu kitarudi kwa maisha. You have somebody believing. Shout, I believe. Hallelujah. Na kwa hiyo neema ya Mungu ianze kunifanyia kazi, ianze kukufanyia kazi, ili chochote ambacho kinafaa kurudishwa na kianze kurudi kwa jina la Yesu. Haleluya. Na katika hii sauti, hata kama kuna mambo nitafundisha, kama kuna vitu vilihamishwa katika hii sauti, zianze kujitayarisha kurudi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nasema hata kama ni kitu iliibiwa na kitu ikafichwa mahali, hata haujui kwa wapi, hata this voice na kwa hii neema kianze kukaa on your mat. Wakati takiitisha kianze mkono wa kurudi katika jina la Yesu. Haleluya. Glory be to God. Kwa hiyo kama kuna kitu kiliondoka kinarudi. Sema amen. Shout another amen. It is the process, the second definition. It is the process of reconstructing or rebuilding in order to bring the desired result. What is restoration? To restore is the process of reconstructing. Ni hali ya kuunda tena, kutengeneza tena, to build, to rebuild, to reconstruct in order to bring the desired result. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. To restore ni hali ya kureconstruct, kujenga tena. Amen. Kutengeneza tena. Maana kuna kitu ambacho hakikutokea vile ambavyo Mungu alikuwa anatamani. Hakiko vile Mungu alikuwa amepanga. Na kwa hivyo kile ambacho Mungu anafanya ili restoration ni kuunda tena, ni kutengeneza tena. Praise the name of the Lord. Is to reconstruct, is to rebuild. Maana kuna adui aliyekuja akabomoa, kuna adui aliyekuja akaharibu, akatawanya, akabomoa. Na kwa hivyo Mungu anapokuja kurestore ni kumaanisha ya kwamba he is at work to reconstruct. Praise the name of the Lord. Amen. To rebuild, kujenga tena. Praise the name of the Lord. Amen. Na hii the desired result, ile matokeo ambayo Mungu alikuwa ametamania niwe katika maisha iweze kuwa. Praise the name of the Lord. Amen. Ili kile ambacho Mungu aliniumba niwe, alikuumba uwe, akiwa mbinguni anafurahia, maana I am the result of the purpose of God. Praise the name of the Lord. Akiniangalia anafurahia kwa sababu kusudi la kuniumba, kusudi la kuniita, kusudi la kunipa uhai anaona likitimia. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kuna Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4. We can read that one very fast as we continue. So it is a process, restoration. It is a process of rebuilding. Ni kujenga tena, kujenga tena. Kuna maono itajengwa tena, kuna ndoto itajengwa tena. Nasema kuna ndoto itajengwa tena. Haleluya. Kuna desire itajengwa tena.
be to God. Kwa sababu katika harakati ya maisha kuna mambo ambayo yametendeka mpaka kuna mtu ambaye ame lose the focus, ame lose the vision, ame lose the passion, ame lose the burden, ame lose even the commitment kwa sababu ya challenges na kwa sababu ya mambo mengi. Watu wengi wamekuwa somehow confused mpaka ile product ambayo Mungu alikuwa anatamania uwe haujakuwa. But now the grace of restoration shall rebuild your life, shall make you again, shall reconstruct your life again, and it shall become the desired result of God. Hallelujah. Can I read with you very fast Jeremiah 18? This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Very fast. Go down at once to the potter's house. There I will reveal my words to you. Jeremiah Mungu akamtokea akamwambia, teremka kwa nyumba ya mfinyanzi na nitafunua maneno yangu kwako. Maneno yangu kwako. Let's continue very fast. So I went down to the potter's house, and there he was, working away at the wheel. You see, alienda pale, alitumwa na Mungu na akakuta ile mfinyanzi anatengeneza. He was working. Praise the Lord. Alikuwa anafanya kazi, alikuwa anaendelea kufanya. Hata wale kuna watu tu wanaendelea kuhubiri, wanaendelea kufanya biashara, wanaendelea kufanya kazi. Praise the Lord. Akaona mtu ambaye anaendelea kufanya ni mfinyanzi, akana udongo. Let's continue. But the jar that he was making from the clay became flawed in the potter's hand. So he made it into another jar, and it is seemed right for him to do. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile nuru ambayo alikuwa anatengeneza became flawed, yani ikawa imeharibika, haikutokea ile ambayo alikuwa anataka. So he made it into another, akatengeneza nyungu ingine. So it seemed right for him to do, kama vile ambavyo aliona inafaa kuwa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I finish. Okay. Ilikuwa mpaka verse 5. Now, as you continue, you see the Lord saying, okay, and the vessel, is it the same? Yeah, the same. Wow, up to verse 4. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. So angalia jirani yako, mwambie na Mungu. Mwambie Mungu haikutokea. Bila mfinyanzi alikuwa anataka. Na kwa hivyo akaiharibu. Akatengeneza ingine vile ambavyo alikuwa anatamani. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hiyo ni restoration. Mwambie hiyo ndio restoration. Hallelujah. Kila mkono usema, Bwana nifinyange, nitengeneze, niunde, niwe kama vile upendavyo. Nifinyange, nitengeneze, uniunde tena, niwe chombo ambacho upendavyo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And that is restoration. Na kwenye restoration unaundwa tena. Sema amen. Kuna vitu ambavyo vita harani. Kiswahili kama hiyo. Kiswahili kama hiyo. Na mtu ameandika. Unasema kuna mtu ameandika harani. Praise the name of the Lord.
zitafanya nini? Sabaratishwa, ziharibiwe, ziundwe tena, ili zitokee kile ambacho Mungu anafurahia kile. Praise the Lord. Na kwa alipokuwa kiumba ile Mungu akaomba, akaiangalia, akaona hii haijatokea vile ambavyo nilikuwa ninataka. Hii haijatokea vile ambavyo nilikuwa nataka. Akaisababisha, akaiharibu, akaunda tena. That is restoration. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Naomba Mungu aumbe tena. Naomba Mungu atengeneze upya. Naomba Mungu afinyange, atengeneze. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na upokee hiyo neema kwa jina la Yesu. Kutoka siku ya leo, hiyo process na ianze ya Mungu kuua tena, ya Mungu kuunda tena, na kile chombo ambacho kitatokea kifurahishe Mungu, kitukuze Mungu, kitangaze wema wa Mungu, kitangaze ukuu wa Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Nasema huo mwili ambao umekuwa mgonjwa unaenda kuondolewa. Huo mwili wa ugonjwa unaenda kuondolewa. Unapewa mwili ulio na afya, mwili ulio na uzima katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu ambavyo Mungu ataumba tena. Kuna vitu ambavyo Mungu atainua tena. Kuna vitu ambavyo Mungu atatengeneza kwa upya. Glory be to God. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Nasema praise and worship itaundwa tena. Intercessory itaundwa tena. Evangelism itaundwa tena. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kuna upya unaenda kutendeka katika jina la Yesu. Oh, somebody shout hallelujah. I say somebody shout hallelujah. Glory be to God. There is a reconstruction. There is a rebuilding. Kabla nishike moto, lakini naona kuna upya, kuna divine upya, kuna mafuta mabichi, kuna ufunuo mpya, kuna kitu kipya kinaenda kuinuka, ya kale yanaenda kuisha, mapya tutayaona, mapya tutayashuhudia katika jina la Yesu. Mtu akipo ataifinya kwa upya, worship itainuka kwa upya, kwa sababu ya kuundwa tena na kutengenezwa tena. Ninasema wahubiri, tutahubiri kwa upako mpya, kwa neema mpya katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Maana kuna upya ambao Mungu anaumba, and this is restoration. There
kitasababisha tuweze kuonja utukufu mkuu kuliko ule utukufu wa kanisa la kwanza. Ni kitu kinaitwa neema ya urejesho, neema ya urejesho, upako wa urejesho. Haleluya, haleluya. Sikilizeni, utukufu wa kanisa la mwanzo, hata kivuli cha Petero, kivuli kama hiki kilikuwa kinaponya viwete. Hata nguo ya Paulo ilikuwa inaponya watu. Sikilizeni, waambie, kuna vitu vya kiajabu ambavyo Mungu ataacha
Spirit of God doing it again. Somebody has been anointed. The Lord is doing it again upon your life. Uimbaji aliimba akasema, umenibariki Bwana, na sisemi ya kwamba hutanibariki. Naomba unibariki tena. Praise the name of the Lord. Lord, you have lifted me. But thank you, Lord. You are doing it again in my life. Hallelujah. Somebody listen here. There is something God is about to do it again in your life. Kuna mtu alibarikiwa akajenga nyumba moja. The Lord is going to bless you again. You shall build not one, but two and three in the name of Jesus Christ. Nikasikia kuna mtu anakumbuka Mungu kuna siku alimtembelea, nikalipa madeni yote na nikaweza kufanya project fulani. Ninasema Mungu anakutembelea tena. He is visiting you again. He is doing again. He is doing again. Kuna mtu ambaye anakumbuka season. Anakumbuka season. Anakumbuka season ambayo ilikuwa nzuri, ilimpatia kibali, ilimpatia milango kufunguka, ilimpatia milango kupanuka. Ninasikia Bwana akisema, I am coming to do it again. I am coming to do it again. I am coming to do it again. There is a restoration. God is doing it again. It is not over, my sister. It is not over, my brother, son of God, my son and daughter. Don't give up. Don't withdraw. Don't retreat. Don't run away. It is not over. God is coming again. God is coming again. He is coming again. He is coming again. I don't know what happened. Nilikuwa na pesa. I don't know what happened. Biashara yangu ilikuwa inafanya vizuri. I don't know what happened. Kila kazi ninauliza, hakuna kazi inashika kwa mikono. Karibu urudi ushago. Karibu ukiba. Sikiliza. Mungu aliyefungua mlango ule mwaka, He is coming again. He is coming again. He is coming again. He is coming. He is coming. Lift up your hands. Inua mikono yako. Mkaribisha Bwana. Mwambie Bwana, ni asante. Unakuja tena. Unakuja tena. Unanitembelea tena. Unanipatia msimu mwema tena.
kuna uwezo unaoshuka juu yako, kuna nguvu ambazo zinashuka juu yako, zitakuinua tena, zitakufanikisha tena, zitakubariki tena, zitakufungulia milango tena, katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea huo uwezo, pokea hayo mafuta, in the name of Jesus. He is doing it again. Anafanya tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mlango anaufungua tena, hiyo njia anaitengeneza tena, katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Receive the grace, receive the grace, receive the grace. Pokea hiyo neema, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana anakuja kwa nguvu zake, kwa neema yake, kutenda tena, kutenda tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Oria makanda, ori makando, ori basaya. Na raundi hii itakuwa na utukufu kuliko mara ya kwanza. Raundi hii itakuwa na nguvu kuliko ya kwanza. Wakati huu itakuwa na utukufu kuliko ya kwanza. In the name of Jesus, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Biashara hiyo inakuja tena, hiyo biashara inakuja tena kwa jina la Yesu. Hiyo kazi inakuja tena, pokea kwa jina la Yesu. Hiyo opportunity inakuja tena, hiyo opportunity inakuja tena. Receive that opportunity in the name of Jesus, in the name of Jesus. I see an opportunity. I see an opportunity coming again. I see an opportunity coming again, coming again, coming again, coming again, coming again. Receive that opportunity in the name of Jesus. Mungu ameleta opportunity ingine, nafasi ingine. Bwana ameileta, ameiandaa, ameituma kwa jina la Yesu. There is an opportunity. Sijui ni nini nasikia. Kuna nafasi mtu alipoteza. Kuna nafasi mtoto wako alipoteza. Kuna nafasi mtu alipoteza. Bwana anakupatia nafasi ingine katika jina la Yesu. There is another, there is another, there is another, there is another opportunity. Receive it, receive it. I see the Lord doing it again. I see the Lord, I see the Lord doing it again, doing it again. Tuinue mikono
this one will be greater than the first one. In the name of Jesus Christ. I don't know his opportunity, but an opportunity is coming again. God is doing it again. It will be greater than the first one. Receive it in the name of the Lord. Receive it in the name of the Lord. In the name of Jesus, it shall not great, it shall be greater, it shall be glorious, it shall be powerful, it shall be greater. In the name of Jesus, it shall be greater, it shall be glorious, it shall be more than the first one. In the name of Jesus Christ. My Father, do it again. My Father, do it again. Do it again. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it again. My Father, do it again. Yes, Shekema. Makota Ramazia. Bwana akumbuka mara ingine katika jina la Yesu. Lift up your hands. Nataka ufungue kinywa chako. Mwambie Bwana, asante kwa ujio mpya. Fungua kinywa chako tumwambie Bwana, asante kwa ujio mpya. Oh, thank you Lord. Doing it again in my life. Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Put your hands together for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Make a celebration unto the Lord. Hallelujah. I said it shall be greater. I said it shall be greater. What the Lord will do it again in your life shall be greater. That is the book of Haggai, chapter 2, verse 9. And the blood of this latter house shall be greater than of the former, says the Lord of hosts. And in this place will I give peace, says the Lord of hosts. Praise the name of the Lord. Is a child of God. God is at work. I say God is at work. The Spirit of God is at work. The hand of the Lord is
at work. The Spirit of the Lord is at work to do it again upon the church, to do it again upon your life. Let me tell you, what He will do will be greater than what was there. I said, what He will do will be greater. Child of God, it shall be greater. It shall be greater. Praise the name of the Lord. Hallelujah. It shall be greater. I don't have time, but I want to say to you, your tomorrow is greater than today. Your tomorrow is greater than today. Can I surprise you? Can I surprise you? The real you, the real you, the you see is not the you that will be revealed tomorrow. The you that shall be revealed and manifested is greater than the you see today. Hallelujah! Hallelujah! You praise the name of the Lord. Glory be to Jesus. That is the restoration.